I will try to speak in both languages, but since I'm not a professional translator, excuse me if I miss some details from one language to the other. Փորձեմ երկու լեզվով ուղղակի մի քանի բառ ասել. So finally, the time has come to do the informal closing of our informal event. Այսինքն վերջապես եկավ ուրեմն այս փակման արարողության ցած երկար սպասված պահը. And before doing so, I just want to make like 2-3 statements, very, very brief, because I know that all of you are very tired and you want to know who the winners are. Եվ ուրեմն շատ կարճ ուզում եմ ուղղակի մի քանի նախադասություն ասել այս ամբողջ կոնցեպտի վերաբերյալ, հա։ Ուրեմն այսօր աշխարհում, հա, այդ տեխնոլոգիական ձեռներեցությունը դառնում է հիմնական շարժիչ ուժ բոլոր գլոբալիզացիայի process-ների, զարգացման process-ների եւ այլն. So tech entrepreneurship today is a driving force for it's basically something that is driving development throughout the world. Եվ ուրեմն շատ երկրներ փորձում են ուրեմն նմանատիպ համակարգեր իրենց մոտ դիզայն անել, որոնք համաունչ կլինեն այդ global process-ների հետ. And there are many countries in the world that try to create this ecosystem in-house just to be competitive in the world fast-changing market and to have a stake when it comes to distributing benefits. Եվ ես իրականում հավատում եմ, որ Հայաստանը ունի այն պոտենցիալը, որ կարող է այս ոլորտում ուրեմն մրցել աշխարհի ամենազարգացած երկրների հետ։ Եվ այս իմ ուրեմն ասածը մի քիչ հիմնավորվում է եւ բավական լուրջ հիմնավորվում է մեր թե պատմական, հա, թե հին պատմության եւ թե ավելի նոր պատմության որոշակի փաստերով։ Այսինքն սկսած այն Silk Road-ի ժամանակներից, հա, շատ հին ժամանակներից հայերը միշտ ճանաչված են եղել որպես ձեռներեց ազգ, եւ պատահական չէ երևի եւ երբ խորհրդային միության ամբողջ հետազոտական աշխատանքի շատ մեծ մասը կատարվում էր Հայաստանում։ So I really think that Armenia has serious chances in this battle, and that comes from our very old and more recent history. So Armenians were known for their entrepreneurial talent since the Silk Road times, and it's not a coincidence that Armenia was a key contributor to all the research activities during the Soviet times. So the traditions are there and the history is there. Եվ մենք ոնց որ փորձում ենք, հա, սկսել ենք աշխատել այս ամբողջ ուրեմն համակարգը ստեղծելու վրա 2000 թվականների ուրեմն սկզբից. So since early 2000s, like a group of enthusiastic people actually started, they believed they can build something in this country and they started building it. Եվ ուրեմն սկզբում բոլորը նրանց ոչ ոք չէր հավատում, որ այսինքն մեր երկրում հնարավոր է, որ ինչ-որ մի բան կարող է փոխվել. And like they were regarded as like crazy people who were talking about some crazy, insane projects, some things like venture capital fund. You know, when the conversation started, I think it was some 10 years ago when the idea came up. And then nobody believed, I mean, people couldn't understand what it meant and nobody really believed it. Եվ այսօր, այսինքն ես քանի որ վերջին 3 տարիներին, հա, իմ նախորդ ոնց որ դերում մի քիչ մասնակցել եմ նաև այս ստարտափային մասի զարգացմանը, ինձ համար սա ուղղակի սենց սրտի դմդմփոցով եմ, հա, ամեն անգամ ես տեսնում, թե ոնց է այս մեր հանրությունը բազմանում, շատանում, ոնց ենք մենք Երևանից հանկարծակի տեղափոխվում Գյումրի եւ մենք ոչ միայն Գյումրիի թիմեր ունենք, այլ մենք նաեւ ունենք Վանաձորից թիմեր։ Ես վստահ եմ մյուս տարի մենք կունենանք թիմեր ամբողջ Հայաստանից եւ ինչու՞ չէ, ես կարծում եմ մենք կունենանք շատ թիմեր այլ երկրներից, որովհետեւ այսօր ստեղ մի ինչ որ համակարգ է ստեղծվում, որը այսինքն հնարավորություն, այսինքն շատ հարևան երկրներ դեռ այդտեղ ճիշտ ասած չեն հասել եւ կարծում եմ մենք այստեղ հստակ առավելություն ունենք։ So I've been involved in this process for the last 4 years, primarily on the startup side. So now I shift the focus a little bit, but I still get this heartbeat, you know, crazy heartbeat when I see like how this community is growing from year to year. Our first hackathon, we had 30 teams. This hackathon, we had about 100 teams, so we had to stop the registration at some point because even this huge building couldn't accommodate them all. And it's not only hackathon anymore, it shows the whole value chain. So the hackathon basically is a place where you can try and test your first
like this is your first coding experience, and then you grow, you become more mature. So there is a startup, the FTW workshop that was specifically designed for that. The Armenia-Turkey Startup Weekend is another like initiative where you see more mature ideas and more mature startups. So it's really amazing to be just part of it. So իրականում շատ հուզիչ է ինձ համար, որ այս ամենը ինչը անհավատալի էր թվում ընդամենը 3 տարի առաջ, այսօր ուրեմն իրականություն է դառնում։ Ես հիմա ուղղակի եւս 1 րոպե ձեր համբերությունը կշարաշահեմ եւ շնորհակալություն կհայտնեմ մեր բոլոր գործընկերներին. So special thanks to all of our sponsors. So thank you to the US Embassy for making this event happen. Ուրեմն շնորհակալություն Ամերիկայի դեսպանատանը այս ուրեմն միջոցառման ընդհանուր կազմակերպումը ուրեմն սատարելու համար. So այս մասը մենակ անգլերեն ասեմ, որտեղ անունները ասելու ավելի տենց արագ կլինի. So special thanks go to USAID and Direct Project and Max and the whole team here for making the workshop happen, and just send my thanks and regards to Filip Stoyanovich. It's a pity he's not here with us today. So thank you to the Swiss Embassy in Armenia. Thank you to the EU mission in Armenia. Thanks to Enterprise Incubator Foundation. Special thanks to our government for being with us in all these initiatives and believing in us and now becoming a very, very good partner. So thank you to Rostelecom, who will be providing some prizes, but also they managed to improve internet connection in all 3 floors simultaneously. Thank you to Philip Morris Company, who also believed in innovation and is giving out some prizes today. Thank you to the Markarians, to Sixt, Car Rental, to Megasport, and thank you to the Public Journalism Club, who has partnered with us for the last 3 years to make similar events happen. Then the last thanks goes to Gymri Technopark, because unless you were here, we wouldn't be able to just do the event here. And thank you to the local municipality, to Gymri municipality, for becoming a new partner and for being with us so throughout the last weekend and throughout the last many months. Եվ այսպիսով երևի անցնենք հիմնական արարողակարգին. So let's move to the awards. And I want to invite the Deputy Minister of Economy to come and congratulate teams together with us. And I also want to invite Nadezhda Redkina, who is our Philip Morris representative, who will help us to hand out the prizes. And I want to invite Max, who will be announcing and handing out the prizes together with us. Thank you. Thank you, Eva. Thank you. So it was, thank you very much. Don't clap before I announce the winners. So let's keep it a little more exciting. So it wasn't easy. That's corny. That's what we always say, when we have to select teams. I think that everyone did very much their best. Thank you. We actually, the way you notice that the way we structured the whole Q&A session is that we were giving a lot of feedback. Keep it in mind, it's not, we were saying those things not because we wanted to, make fun of you or to basically say funny things, but it was all heartfelt comments based on experience we all have with building startups, with helping startups grow. So keep it in mind, everything that we said was kind of very valid, and I definitely look forward to coming to Armenia next time and seeing better pitches, better presentations, better companies. So from that point of view, it was everyone won. Everyone who participated actually is a winner, because I know how hard it was for me when I first had to get on stage and do presentations, and I really had to overcome a lot of obstacles to be as bad as I am now, I should say, getting better though with practice. So for all of you that got on stage, that pitched, congratulations. It's a big step, and you'll only get better after this. So first of all, a round of applause for everyone that pitched, please. Now, how are we going to do it right now? So I will announce the teams, or we want to hear more about the prizes from the sponsors first? Maybe Artasha, you can... Okay, so there are 3 winners. Actually, the 3 winners will get 2.5K USD from Philip Morris.
And after that, after the winners are announced, we are asking them to come up to us and give their contacts. And the first and second, the winner and the second place will be entitled to do pitching to accelerators in EU, and the one who will be accepted to the accelerator, Microsoft Innovation Center will cover the cost of those teams to travel to the acceleration. Okay? Yep. Yeah, so just to clarify, because originally when we were talking about this award ceremony, the deal was that we would have one team that would be invited to come to Ukraine and to pitch to the final selection of Happy Farm Business Incubator, which is one of the leading accelerators in Eastern Europe. Unfortunately, because of unforeseen circumstances, my partner Anna Dektoreva, who is also the CEO and the founder of Happy Farm Business Incubator, she couldn't come here this weekend. So we basically rearranged it, and what will be happening right now is that the prizes will be to pitch to remotely, by phone, by Skype, to 2 accelerators. And if you actually get selected to visit the finals, or if you're selected to actually attend the program, Microsoft Innovation Center, as promised before, will actually cover those expenses. So in a way, it just got more interesting. So without much further ado, I will announce the 3 winning teams, starting with the third. And the third prize, which is a $2,500 US prize from our sponsors, Rostelecom and Philip Morris over here, is Gigi Taxi. Congrats guys. Congratulations. And here's a little secret now, to keep it a little more exciting. The second and the first team, apart from winning the monetary prize from the sponsors, both teams will actually be invited to pitch to the 2 accelerators. That's how we decided it, because we had a long deliberation. So we do want to specify a second prize and a first prize, because we do think that there was one team that was the best. But both the next teams will actually be invited to pitch to 2 accelerators, and if they get selected, they will travel. So the first place will travel. So the second place goes to Skycryptor. Aram? He is in shock, I guess. And this is very, very special, because it's a team from Gymri, from this town, right? Both founders are from Gymri. Applause. Congratulations. Congrats. Get over here. And now, for the first prize, it was a hard decision. We had to think hard, but in the end, inevitably, we all agreed, actually all of the jury agreed, that the very first prize, the best pitch, the company that has shown, the most, the best execution, the best, the best presentation, the best idea, and the best, vision for what they want to do with their product, is a team from Yerevan called Solern. Շատ շնորհակալություն հաղթողներին, большое спасибо. Thank you.
To the winners, congratulations, նորից շնորհակալություն։ Հիմա խնդրեմ զբաղեցնեք ձեր տեղերը, ես հաջորդներին հայտարարեմ։ So now I'll move to the next batch of sponsors and teams. And okay, so I'll keep the youth in the end. Երիտասարդներին վերջում կպահեմ, որովհետև կարծում եմ ամենաշատը դուք եք անհանգիստ եւ չգիտեմ ինչի էս վարողները միշտ շահարկում են այդ ամեն ինչը։ Եվ կհրավիրեմ այստեղ Էջե Կասաբին, Սեդա Մուրադյանին եւ Ուսալ Շահբազին, ուրեմն հայ-թուրքական ստարտափ ուիքենդը ամփոփելու համար։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ Հայկին խնդրել մոտենա, որ օգնի եւ Էմինն էլ այստեղ մենք որոշեցինք ամեն մեկս մի մրցանակի մասին հայտարարել։ Okay, so each of us will make an announcement of a particular winner team. Ես նայում եմ հիմա բոլորիդ ու հայերեն մի նոր բառ կա, ասում եմ wow. Իսկապես շատ տպավորիչ է, շատ. It is really very impressive to see all of you here, to see this big crowd here. Մենք երբ որ սկսում էինք կազմակերպչական աշխատանքները Innoweekend-ի, երևի չենք էլ պատկերացնում, որ այսքան շատ մարդ կլինի այստեղ. We weren't even imagining that we will have so many people here, so many creative people here, and I would like to thank all team members of all the organizations that made this event possible. Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր կազմակերպությունների յուրաքանչյուր անդամի, որի շնորհիվ այս միջոցառումը կայացավ մեծ։ Հայաստան-Թուրքիա Սթարթափը առաջին նմանատիպ միջոցառումն է, տեխնոլոգիական միջոցառումն է երկու երկրների միջև։ This is the first ever startup weekend between participants from ICT sectors from two countries that have no diplomatic relations at all and have closed borders. Երկու երկրների միջև, որ չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ունեն փակ սահմաններ։ Եվ մենք ունենք աննախադեպ հետաքրքրություն այս միջոցառման նկատմամբ Թուրքիայից, and we have witnessed an unprecedented interest from Turkey towards this initiative, and thanks to our colleagues from TEPAF, this was possible to organize. Ես հիմա նայում եմ բոլորիդ ու հավատում եմ, որ Silicon Valley-ն հեռու է, բայց մենք կարող ենք Արարատյան դաշտավայրը, Ararat Valley-ն դարձնել այնպիսի մի տեղ, որ նույնպես ունենա նույնքան հնչողություն, նույնքան հեղինակավոր անուն, որքան որ ունի Silicon Valley-ն ամբողջ աշխարհում. So I'm looking at all of you, at your faces full of energy, creativeness, hope, startup fever, and I'm almost sure that we can make Ararat Valley as famous as Silicon Valley is. So thank you everyone for taking part in this event. Եվ հիմա մենք ես մի քանի փոխանցեմ Ուսալին մի քանի խոսք ասելու համար եւ այնուհետեւ կհայտարարենք հաղթողներին. Thank you. We are very happy to be here. From looking at Turkey, it's very easy to miss what's happening here, the enthusiasm for technology and entrepreneurship. But we wanted the leaders of Turkish entrepreneurship ecosystem to get to know this as well. And hence, we came with a dozen of Turkish investors and entrepreneurs and another dozen of young Turkish enthusiastic entrepreneurs who jointly worked with their Armenian peers here on business ideas for 2 days. And Թուրքիայից Հայաստանին նայելով կարելի է բաց թողնել այն կարևոր զարգացումները, որ տեղի են ունենում այստեղ,
Եվ Թուրքիայից մենք հրավիրեցինք կայացած բիզնեսմենների, ներդրողների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կառուն ներկայացուցիչների, ինչպես նաև երիտասարդների, ովքեր Հայաստանում իրենց գործընկերների հետ համատեղ խմբեր ստեղծեցին ու 24 ժամ աշխատեցին միևնույն գաղափարի վրա, նույն գաղափարի վրա։ And we have also visited a lot of universities, incubation centers and startups. I have to say that everyone is quite impressed. Նաև այցելել ենք Երևանում գտնվող ամենատարբեր կենտրոններ, կայացած ընկերություններ, կրթական հաստատություններ եւ բոլորը շատ տպավորված են։ And the 6 teams that joined the startup weekend had both entrepreneurs from Turkey and Armenia. We evaluated the projects, and already some of the investors from Silicon Valley and Turkey are speaking with some of the teams for further investing and mentoring arrangements. Եվ այն 6 թիմերը, որ ձևավորվեցին Startup Weekend-ի ընթացքում, ունեն եւ Հայաստանից եւ Թուրքիայից մասնակիցներ, եւ այսօր արդեն մեր կողմից հրավիրված Թուրքիայից եւ Սիլիկոնյան հովտից ներդրողները մտածում են այդ թիմերից որոշներին օգնել, աջակցել հետագայում, ինչպես մենթորության դեպքում տեսքով, այնպես էլ հետագա հնարավոր ներդրումներով։ So we see this just as a beginning. And among the many things we share, I think now technology, enthusiasm for technology entrepreneurship emerges as another big item, and we'd like to continue in exploring opportunities in this area. Thank you. So, տեխնոլոգիան մի ոլորտն է, որ նոր ենք սկսում բացահայտել, համառոտ ասած, եւ մենք ուզում ենք շարունակել այս բացահայտումները եւ դեպի այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Շատ շնորհակալություն։ Եվ Innoweekend Startup Weekend-ի կողմից ֆասիլիտատորներն են արտոնագրված, ովքեր եւ առաջինը կհայտարարեն հաղթողներից երկուսին։ This was our 10th Startup Weekend, but I can say it was the most exciting one for us. And I would like to thank all the teams for performing great together, Armenian and Turkish together. Սա մեր 10-րդ Startup Weekend-ն էր եւ շատ տպավորված ենք, ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել բոլոր թիմերին։ For me it has been I'm sorry, I'm very sleepy because we stayed here last night just like all of you. But yeah, I like working in a hackathon, but this has been a very different type of hackathon for all of us. So I like this even more. I think that's all I can say. Ես ճիշտ ասած ներողություն որ քնած տեսք ունեմ, որտեղ գիշերը չեն քնել։ Ես իրականում շատ եմ մասնակցել հեքըթոնների եւ այս հեքըթոնը շատ առանձնահատուկ էր մեզ համար։ Thank you. So I will start with the first announcement. Now, the best idea is a tie. So we will have 2 teams as best idea. The best idea for Armenia-Turkey Startup Weekend. Seeing hands. Ես մակահայտարարեմ այստեղ լավագույն գաղափարը եւ լավագույն գաղափարում մենք ունենք 2 հաղթող։ Առաջի հաղթողը տեսնող ձեռքեր ընկերությունն է, best idea։ Եվ տեղեկացնեմ, որ այս թիմը ստանում է 50% զեղչ նվեր մեր ժողովանավորից, IB կենտրոնից։ Okay, as Emin mentioned, there's another best idea, and it is home planning. Ինչպես Էմինը նշեց, մենք 2 հաղթող ունենք լավագույն գաղափար անվանակարգում եւ հաջորդը կոչվում է home planning, տնային նախագծում։ Եվ այս թիմը նույնպես ստանում է 50% զեղչ մեր գործընկերից IB կենտրոնից։
And this is actually one of the themes that I mentioned, that the investors from Silicon Valley and Turkey are speaking to continue working together in mentoring and possibly investing. It gets the best team and best presentation award. Chocolate. Եվ սա հենց այն թիմն է, որի մասին ես մի քիչ առաջ խոսում էի, որը բանակցությունները վարում մեր ներդրողների եւ մենտորների հետ Սիլիկոնյան դաշտից եւ Թուրքիայից։ Այս թիմը կոչվում է Շոկոլավ։ Եվ նրանք ստանում են 70% զեղչ մեր գործընկերից IB կենտրոնից։ Congrats. Եվ մեր Startup Weekend-ի հաղթող թիմն է, and the winner of Armenia-Turkey Startup Weekend is WeCloud. Ես ուզում եմ նշել, որ WeCloud թիմին congratulations, good job. Ուզում եմ նշել, որ WeCloud թիմը Innoweekend-ի կողմից ստանում է $1000 համարժեք մրցանակ, դրամական մրցանակ։ Ինչպես նաև ընդգրկվելու է Թուրքիա կատարվելիք փոխադարձ այցելության շրջանակներում եւ Microsoft Innovation կենտրոնի հետ հանրային ակումբը համատեղ կազմակերպելու է Հայաստան-Թուրքիա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում երկրորդ ֆազան այս ծրագրի, որի ժամանակ մենք 2 ստարտափ թիմ, մինչև 4 ստարտափ թիմերի հնարավորություն կընձեռենք անցնել շատ ինտենսիվ ուրեմն crash course, այսպես ասած, ակսելերատորի Հայաստանում մեր մասնագետների եւ Թուրքիայի ժամանած մենտորների կողմից. And as a continuation of this event, together with Microsoft Innovation Center, with the help of US Embassy, we're going to implement the second phase of as a continuation, and we will invite 2 startups from Turkey, 2 startups from Armenia to take part in an intense course in Armenia. So congratulations all. Եվ նաև ավելացնեմ, որ հաղթող թիմը նաև ստանում է մրցանակ IB կենտրոնից նախագծերի կառավարում դասընթացի անվճար մասնակցության իրավունք։ Հիմա հանձնեմ Եվային այդ միկրոֆոնը, արդեն շատ օկուպացրինք։ Լավ, շատ շնորհակալություն։ Մինչև թիմերի տեղափոխություն կատարելը ուղղակի առիթից օգտվեմ եւ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր ժյուրիի անդամներին։ Ուղղակի այնքան շատ եք, մեկ առ մեկ չեմ կարող թվել, but I just want to take this opportunity and thank all the jury members from all 3 events, both ArmeniaFTW, Hackathon and Armenia-Turkey Startup Weekend. Որովհետեւ այս տարի անչափ ուրեմն պատրաստված եւ շատ բարձր որակի ժյուրի ունեինք բոլոր տեղերում. So we've had an exceptional jury members this year. And also I want to thank every person who worked on the organization of this event. Thank you Microsoft Innovation team, thank you Gymri Technopark, thank you Public Journalist Club, thank you all the others who made this happen. Շատ շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին։ Եվ մոտենում է ամենապատասխանատու պահը։ Իրականում ասեմ, որ Հեքըթոնի անդամներից շատերին ասեցինք եկեք այնտեղ ավելի մասնագիտացած ստարտափներ են ներկայացումներ անում, ավելի հետաքրքիր է, ասեցին ոչ, դուք ոչ մի բան չեք հասկանում։ Ամենահետաքրքիր մասը այստեղ է, մեզ մոտ է, երբ 12 տարեկանից սկսած երիտասարդ մասնակիցները նորարար գաղափարներ են առաջարկում։ So I'm just sharing the story. I talked to some members of the Hackathon jury,
And I invited them to participate in the FTW pitching and startup weekend pitching. So I was telling them this is more advanced startups, pitching. They told me, you know nothing, basically. The most exciting part is out here when like 20 or 30 years old kids are coming up with creative ideas and are trying to code the ideas that they have come up with. So I want to invite one of the jury members, who is also a founder of a startup, Bazgen Hakobjanyan, just to share in a couple of sentences, because everyone is tired, his impressions. Hi, everyone. There's a great quote by William Gibson, a fantastic author, and he says that future is already here, it's just not too much distributed. So I was the lucky one who saw that future among you here. William Gibson-ը մի հատ շատ լավ sense բառ ունի, ինքը ֆանտաստիկ գրող է, ինքը ասում է, որ ապական արդեն այստեղ է, ուղղակի շատ տարածված չի։ Ու ես այն քչերից մեկն էի այսօր, որ տեսա այդ ապական ու այդ ֆանտաստիկ բաներ, ինչ որ այսօր կատարվեց հակատրոնում. There were amazing teams there. There were amazing projects that I really believe will become great companies. And when you see the future of these kids and youth there, you become, I don't know. I'm 1,000,000% sure that Armenia has the brightest future among many countries. Ես ուզում եմ ուղղակի Հեքըթոնի բոլոր ժյուրի անդամներին հրավիրել այստեղ, որովհետև այստեղ մրցանակները ուրեմն տարբեր աղբյուրներից են, եւ նաեւ ուզում եմ Ռոստելեկոմի ներկայացուցիչին Խաչատուր Մարտիրոսյանին հրավիրել։ Ուրեմն Ռոստելեկոմը ոչ միայն մեր ինտերնետն է ուրեմն ապահովել, նրանք նաեւ ունեն հատուկ մրցանակ ամենանորարար գաղափարի համար, ճիշտ է։ Հա, լավագույն նորարար գաղափարի համար։ Ունենք էլի ժյուրի անդամներ։ Ջեմային տեսա ինչ-որ միտեղ, հա, գալիս է։ Հա, մի մասը Երևան է մեկնել, բայց ոչինչ։ Ու երևի փոխանցեմ քեզ Արտաշես, դու հայտարարես հաղթողներին։ Ես կուզեի ճիշտ ասած երկու բառ ասել իմ տպավորություններից, առաջի անգամը որ ես զրոյից միջև վերջ մասնակցում եմ Հեքըթոնի կազմակերպմանը եւ այլն ու երկու հատ մեծ տպավորությունն եմ, առաջինը դա թիմերի դիվերսիֆիկացիան է մարզերի մեջ, որովհետեւ երբ որ 2011-12 թվականներին Հեքըթոն էր կազմակերպվում, թիմերի մեծ մասը Երևանից էր, բայց այսօր արդեն ունեինք 60 թիմ, ու այդ 60 թիմից 30-ը մարզերից էր, ինչը շատ ուրախալի է։ Իրոք նշեմ, որ հաղթողներն էլ են շատ դիվերսիֆիկացված ու երկրորդ փաստը, որ շատ ինձ տպավորեց այդ տարիքային չգիտեմ, ցածր տարիքի մասնակիցների մեծ քանակն էր, երբ որ մարդկանց նայում ես ու զգում ես, որ իրանք չգիտեմ, երևի 15 տարեկան են կամ 13 տարեկան են ու իրանք խոսում են այնպիսի բարդ տեխնոլոգիաների մասին, հավատացեք շատ բարդ տեխնոլոգիաների մասին, որոնց մասին ասենք ես լսել եմ Վազգենից, Գևորգից եւ մի քանի այլ մարդկանցից, որոնք իրոք աշխատում են բարդ տեխնոլոգիաներով, ու երբ որ 12 տարեկան երեխան խոսում է բարդ տեխնոլոգիաների մասին, այդ մի հատ չեմ կարող ուղղակի բառերով բացատրեմ, մի հատ աննկարագրելի բան է։ Լավ, երևի հիմա արդեն անցնենք բուն հայտարարմանը, կուզենայի որ Ռոստելեկոմի ներկայացուցիչը հայտարարեր իրենց մրցանակի մասին, հետո արդեն մենք կհայտարարենք Հեքըթոնի առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերի հաղթողներին։ Շնորհակալություն։ Ռոստելեկոմ ընկերության անունից կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել այս միջոցառման բոլոր կազմակերպիչներին եւ մասնակիցներին, որպես մշտապես նոր հնարավորություններ ընձեռող ընկերություն, այս անգամ մեր ընկերությունը որոշել է առաջարկել անվանակարգ, որը կոչվում է լավագույն նորարար լուծում։ Նաև շատ ուրախալի է տեսնել այսքան մեծ թվով
տաղանդավոր երիտասարդների մեկ միջոցառման ընթացքում ամեն դեպքում եկեք անցնենք պարգևատրմանը Ուզում եմ հրավիրել այստեղ Cloud Share թիմին, որպես լավագույն նորարար լուծում Ցանկանում եմ հանձնել պատվոգիր մեր ընկերության անունից եւ նվեր պլանշետ Շնորհակալություն Հիմա ես կհայտարարեմ Հեքըթոնի հաղթողներին ու Այս պահին մրցանակները ֆիզիկապես չեն տրամադրվի, բայց 3 շաբթի օրը բոլոր թիմերի ներկայացուցիչները իրենց անձնագրերով պետք է մոտենան Microsoft Innovation կենտրոն եւ այնտեղ կստանան իրենց մրցանակները։ Ուրեմն երրորդ տեղը զբաղեցրել է Paradox թիմը։ Որտեղից է Paradox թիմը, ուղղակի սերտիֆիկատի վրա նշած չի։ Վանաձորից Paradox թիմը Վանաձորից Ուզում եմ այստեղ հրավիրել նաև երկրորդ տեղը գրաված թիմին, որը Գյումրուց է։ Եվ այդ թիմն է Working Tour App-ը։ Եկեք այստեղ կգրկախառնվեք։ Եվ ես գամ այս կողմ, սենց շատ ենք այդ կողմը, հա։ Եվ վերջապես առաջի տեղը ուզում եմ կանչեմ այդ թիմին, ինձ թվում է այս տեղը, չի գնացել, որտեղից են։ Երևանից Հաշարփը։ Երկու բառել կուզենամ ասեմ արդից օգտվելով Microsoft Innovation կենտրոնի կողմից կազմակերպվելիք ստարտափների ակսելերացիայի ծրագրի մասին, շուտով արդեն դիմումները կբացվեն եւ այն թմերը, որոնք ունեն նորարար գաղափարներ, ունեն թիմ, հնարավորություն կունենան դիմելու ակսելերացիայի ծրագրին մասնակցելու համար, իսկ այս թմերին ուղղակի առանց դիմումի հրավիրում ենք առաջի ինտերվյուին, որպեսզի նրանք առանց դիմումի գան եւ անցնեն առաջի ինտերվյուն ակսելերացիայի ծրագրի մասնակցելու համար, թերևս այսքանը ես էլ ավելացնելու բան չունեմ, եթե Ուղղակի շատ շնորհակալություն բոլորին, շնորհավորում եմ բոլորիս, որովհետև բոլորս հաղթող ենք եւ կհանդիպենք մյուս տարի այս միջոցառման շրջանակներում։ Շնորհակալություն։